அல்டிமேட்டா அந்த குட் ஃபேக்கல்டி தான் தே நாட் ரெடி டு கம் ஃபார் த டேக். எதுக்கு போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் த லூசர். இல்ல அவங்களுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும்ல சார், போகும்போது இந்த அப்படின்ட்டு சொசைட்டிக்கு பண்ணது அப்படின்ட்டு. எவ்ரிபடி தே ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஒன்லி. எஸ் ஆல்ரெடி தே ஏர்ன் லைக் எல்லாம் வெல் செட்டில்டு. பேஷனேட்டா தான் போறோம் அப்படி. ஸோ இந்த பார்த்தீங்களா வயசான காலத்துல பஜனுக்கு போற மாதிரி இல்ல பாட்டு மாதிரி சர்வீஸ் கோயில் பண்ற மாதிரி தே ஆர் டூயிங் த நாலேஜ் ஷேரிங் சர்வீஸ். மெனி பீப்புள் அப்படிதான் இருக்காங்க. அதை அப்ரிஷியேட் பண்ற அளவுக்கு மெக்னானிமிட்டி பல பேருக்கு. இல்ல இது திரும்ப வந்து ஒரு இந்த ஜெனரேஷன் ஏதாவது ஒரு உறுப்பு இல்லாம போய் திரும்பி மாற்றம் வந்தாதான் சார் உண்டு. அதுக்குள்ள நம்ம ஜெனரேஷன் முடிஞ்சிடும். வந்தான் அப்புறம் ஒரு அட்டினேட். இல்ல சார், அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் பே பண்ணிட்டேன், பே பண்றதால மட்டும் நாலேஜ் வந்துடாது. அத வந்து பேரண்ட்ஸ் உணர்ந்தா மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். என்னோட பையனோட பேப்பரை வாங்கி பார்த்தா 80க்கு 67 எடுத்திருந்தான் சார். இத்தனைக்கும் ஃபேக்கல்ட்டி ரொம்ப அவங்க ஸ்கூல்லயே வேலை பார்த்த ஒரு பெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி. என்னன்னா வாங்கி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என் பையன் எடுத்து எழுதின கொஷினே தப்பா எழுதியிருக்கான். +5 விட்டுட்டு இவர் போட்டிருக்காரு. என்ன விட்டு? அதாவது கொஷின் எடுத்து எழுதுறப்ப அந்த சைன் தீட்டா அப்படின்ற மாதிரி வரும்போது +5 வந்திருக்கு. +5 விட்டாச்சு. ஸோ எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. அப்போ என்டையர் கொஷினே தப்பாயிடுமே சார். அப்ப நான் வந்து ஃபேக்கல்ட்டி சொல்லிக் கொடுக்கல அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. எடுத்து எழுதுற என் பையனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் அங்க இல்ல. ஸோ அதுக்கு நான் ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணணும்னு கேட்கணும். அதை விட்டுட்டு நான் போய் நான் பணம் கொடுத்தேன் நீ சொல்லிக் கொடு, என் பையன் மார்க் வாங்கல அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அகைன் நான் வந்து என் குழந்தைய கெடுக்கிற மாதிரி தான் ஆயிடும். பட் ஸ்டில் பேரண்ட்ஸ் வந்து நல்ல பேரண்ட்ஸும் இருக்காங்க சார், இந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் இருக்காங்க. ஒரு பொண்ணு படிக்கவே மாட்டா சார், பக்கத்துல உட்காந்து அவளை தட்டி 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 அவ படிச்சு இல்ல, அவளை குறை சொல்ல முடியாது, அவளுக்கு ஏதோ சம் டிசார்டர், அவள் வந்து ஏலியன்ஸ் மாதிரி எங்கேயோ போயிடுவா டக்குன்னு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த குழந்தைக்கு காஃபி அந்த மாதிரி கொடுத்து 10 மணிக்கு கொண்டாந்து விடுவாங்க சார். 1 மணி மட்டும் அந்த குழந்தை எப்படி தாங்கணும்? எனக்கு பசிக்குது மேம் வந்த உடனே. சரி அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்து படிக்க வச்சு அல்டிமேட்டா அந்த பொண்ணு வந்து பரீட்சையால 66, ஸ்கூல் ஹிந்தில எப்பவுமே 80க்கு மேல வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்களுக்கே என்ன குறை சொல்ல முடியல. ஆனா எல்லா பசங்களும் 90க்கு மேல வாங்கின உடனே என்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, நான் அனுப்பிச்ச நாள்ல நீங்க என்ன பண்ணீங்க, ஏன் என் பொண்ணு 90 வாங்கல? நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், நீங்க அனுப்பிச்சதில்ல, உங்க பொண்ணை என்னால இவ்வளவுதான் படிக்க வைக்க முடிஞ்சது, வேற யாராச்சும் படிக்க வைக்கிறாங்கன்னா நீங்க அங்க அனுப்பிக்கோங்க, இதுக்கு மேல என்னால அவளுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதோட பிளாக் பண்ணி விட்டேன் சார். ஆனா திரும்பி எனக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் மற்ற எல்லா பேரண்ட்ஸ் கிட்டயும் போய் அவங்க புலம்பிட்டே இருந்திருக்காங்க, என் பொண்ணுக்கு எடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அப்படின்ட்டு. நான் கண்டுக்கல, விட்டுட்டேன் சார். அவங்க ஒரு 800 ருபீஸை கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இவங்க எல்லாரும் வராங்கன்னு நான் சண்டே எல்லா சமையலும் முடிச்சுட்டு 10 o'clock நான் வந்து உட்காரணும். அன்னைக்கு கூட என்னால தூங்க முடியாது. ஸோ அந்த ஃபேக்கல்ட்டியோட பெயின்ன்றது யாருக்கும் தெரியாது. இப்போ மாதா பிதா கூகுள் தெய்வமானதுக்கு அப்புறம் குருவை யாரும் மதிக்கிறது. they don't know the real value. இல்ல சார், இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா அந்த கூகுள் டிரைவ்னு வாங்கி வாங்கி பார்த்து அது வரையும் ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட் கிடைக்காது. நானே சொல்றேன், இங்க வைக்கிற மாதிரி இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது. கூகுள் டிரைவ் இதை விட நல்லா சேல் ஆகுது எனக்கு. ஆன்லைன்ல உட்காந்து எடுக்கிறத விட நான் தூங்கிட்டு இருந்தாலும் சேல் ஆகிட்டே இருக்கும், ப்ரமோஷன் போட்டு போயிட்டே இருக்க மாதிரி சேல் தான் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் அல்டிமேட்லி அஸ் அ டீச்சர் ஐ ஒன்ட் கெட் தி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். 10 பேர் 2 பேர் ஒழுங்கா படிச்சு டெஸ்ட் எழுதி டாபிக் வைஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணா பெரிய விஷயம். நோபடி வில் இன்ஃபார்ம். சொன்னேன் இல்லையா, என்னடா 15 நாள் ஆச்சு, என்னடா டாபிக் முடிக்கல, ஒரு டாபிக் டெஸ்ட் எழுதலாமான்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகேம்பா, இதை முடிச்சு சொல்றேன், செகண்ட் டைம் கால் எடுத்து சொல்றோமா, தேர்ட் டைம் கிளாஸ் கொடுக்க மாட்டான், மெசேஜ் போட்டாலும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டான். அவன் இன்சல்ட் பண்ணுங்கிற ஃபேக்கல்ட்டி இன்சல்ட் பண்ண அவன் முடிக்கிறதே கிடையாது, படிக்கிறதே கிடையாது, வாங்கி வச்சிடறான், பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிடறான். தே நாட் ஈவன் நோ த வேல்யூ ஆஃப் மணி. பேரண்ட்ஸோட பெயின் தெரிய மாட்டேங்குது. இது மாதிரி எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிறானுல, கடைசி என்ன அப்படிங்க அவனுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கான்.
இப்போ என்னோட 100 ஹவர் உன்னோட 100 ஹவர் காசு எல்லாரும் அப்போ 6 சப்ஜெக்ட் 600 ஹவர் வாங்கி வச்சிடறாங்க. எதை படிக்க அவனே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறான். எல்லாருக்கும் வேலிடிட்டி இருக்கும். எப்போ முடிக்கும், ஐயோ முடிஞ்சு போச்சு சார், என்ன பண்றதுனாக்க யூ டோன்ட் ஹேவ் த சிஸ்டம். நீ நேரில் வந்து உட்காரலன்னா அந்த டைம் டேபிள் போட்டு நீ படிச்சிருக்கணும் இல்லையா? மார்னிங் இருக்கட்டும் ஈவினிங் ஆகட்டும். போஸ்ட்போன் பண்ணி கடைசியில் பார்த்தா டேங்க் கிடைக்கும் படிக்கலாம்னா கடைசியில் எல்லாமே வேலிடிட்டி முடிஞ்சிடும். அதுக்குள்ள எக்ஸாம் வந்துடும். ஸோ அன்னெசரி தேர் வேஸ்டிங் பேரண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன, நம்மளும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே எத்தனை நம்பர் கால் பண்ணி ட்ரெஸ் நமக்கு நல்லா இருக்காது. இந்த ஃபேக்கல்ட்டியா இன்னும் நம்ம கிரேடை குறைச்சிக்க மாதிரி இருக்கும். ஒரு ரெண்டையும் கேட்கலாம், இல்லைன்னா நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது அந்த சைட். ஓகே, ஆரம்பிப்போமா? குட். அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள். வெரி குட் மார்னிங் டு ஆல். Morning, sir. We'll continue the next question. Yeah. We are in capital budgeting. We have to go for advanced level. Problem number 15, sir. 15, sir. page number 30. The same problem given in IRR, sir. Oh. எடுக்கணும். 30. Yes, sir. Page number 30. Go to 16th question. Thereafter, we come back to 15th question. 16th போலாமா? Yes, sir. 16th concept easy. அதை முதல்ல முடிச்சு ஹரிபிரியா படுறாங்க. Yes, sir. Shiva Limited is planning its capital investment program for the next year. It has 5 projects, all of which give a positive NPV at the company cutoff rate of 15%. The investment outflows and present values being as follows. Project investment rupees, net present value at 15%. For A, 50,000, 15.4, B, 40, 18.7, C, 25, 10.1, D, 30, 11.2, E, 35, 19.3. The company is limited to a capital spending of rupees 1,20,000. You are required to optimize the returns from a package of projects within the capital spending time. The projects are independent of each other and are divisible. That is, what project is possible. Listen here, my dears. Capital rationing. Why you are taking the fag end of the session means then only can understand. ஏன்னா capital budgeting உடைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் after solving basic problem with respect to simple payback, discounted payback, reciprocal, ARR, IRR, net present value இதெல்லாம் போட்டாதான் you can understand the next level problem. right? இப்போ ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் இதெல்லாம் ஃபேக் எண்டில் தான் போகணும். எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், வில் ட்ரை டு சால்வ் ஆஸ் பர் புக் என்ன இருக்கோ ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணி போட்டுட்டே வரும். அப்போ 4-5 ப்ராப்ளம் 6th ப்ராப்ளத்தையும் போகும்போது ஒரு ஸ்டக் ஆகிடுவோம், எப்படி பண்ணே புரியாது. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிக்கும். தவிர இதே ஆர்டரில் பண்ண, ஏன்னா சிலபஸ் ஆஸ் ஹேஸ் டு கம்ப்ளீட், பட் வென் வி ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் தட் மேட்டர்ஸ். லாட் 10 ப்ராப்ளத்தில் 6 ப்ராப்ளம் இப்போ போட்டு முடிக்கணும். தேர் ஆஃப்டர் 4 ப்ராப்ளம் லெவல் 2ல போகணும். அப்போதான் யூ கேன் ஹேவ் த பெட்டர் கிரிப். ரைட் ஆர் நாட்? காஸ்டிங்லேயே பார்த்துருக்கோம். லெவலோட சேர்த்து லெவல் 2 எடுத்தோம்னு வச்சுக்கேன்,
ஒரு டாபிக் நிறையாவும் போகும் டைம் அண்ட் யூ வில் கெட் ஃபெட் அப். என்ன படிக்கிறேன்னு இப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். லெவல் 2 புரியாத மாதிரியே இருக்கும். யூ கெட் த ஃபியர் ஒன். லெவல் 1 படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். எஸ், ஆல் தி சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் எழுதியாச்சு, புரியும் ஆரம்பிச்சு. தென் லெவல் 2 போகும்போது ஒரு ரிவிஷன் ஆகும். தென் யூ கேன் ஹேவ் த கோரிலேட் வித் வாட் ஒன் டாபிக் அனதர் டாபிக் ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் கான்செப்ட்னு பெட்டரா புரியும். பை த டைம் நீ ஹோம்ஒர்க் எழுதிருப்ப, டெஸ்ட் எழுதிருப்ப, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் வில் கெட் இன். ரைட் ஆர் same thing happened day before yesterday. By way of one problem we solved all the techniques including IRR. Yesterday comparatively manageable and stress free, even though we solved many high voltage problem. Right or not? Yes, sir. Today we are able to take what equal and annual cash flow பத்தி பேச முடிஞ்சது. இன்கம் அப்ரோச் எப்படி, கான்ஃபிளிக்ட் இருந்தா என்ன பண்ணும், இன்கம் அப்ரோச் இருந்தா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்ரோச், இதெல்லாம் you are able to learn acceptance more இருந்தது. because of what ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி முடிச்சதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் முடிச்சாதான் செகண்ட் லெவல் ப்ராப்ளமே புரிய ஆரம்பிக்கிட்டார். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி பேரலா ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸோ தட் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ராப்ளம். இப்போ கிளாஸ்ல உட்காந்து வந்துட்டாக்க நெக்ஸ்ட் லெவல் புரியுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். Now we can go for capital rationing. Sir, I'll explain the concept. Actually, record symbol display la show agla sir. சரி, thank you. I forgot. Thank you so much, Kana. We are in capital rationing. ரேஷன் அளந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா, ரேஷன் கடையில போனா rational manner, okay, brilliant manner, intelligent manner, need basis I am going to allocate. Which one I am going to allocate? Capital. Capital rational manner I am giving, that is called capital ration. I am having food, I want to give, to whom I have to give. அப்ப யார் நிறைய பசியோடு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கும் இல்லையா, யாரு குட்டி பாப்பா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கும். ரைட்? அப்ப rational manner we are distributing, then it is called capital rationing. Are you with me or not? Now suppose 5 people are there, food is for the 6 people, I don't worry about capital rationing at all. இல்லையா, எல்லாம் சாப்பிடுங்கப்பா, நிறைய இருக்கு பண்ணு. 5 people are there, பசியோட இருக்காங்க, food is only for 2 or 3 people, then கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் குட்டீஸ் இருந்தா முதல்ல சாப்பிடுவேன், ஏஜ்டு பர்சன் இருந்தா சாப்பிடுவேன், ஆர் பேஷண்ட் இருந்தா சாப்பிடுவேன். ஸோ வில் கிவ் த ப்ரையாரிட்டி பேஸ்ட் ஆன் ஒன் வேரியஸ் கிரைட்டீரியா. நம்ம ரைட் ஆகணும், அதனால லாஜிக்கா இருக்கும். சேம் மேனர். ஏன் பல கோயில்ல அன்னதானம் இந்த ஃபங்க்ஷன் போய் போடுற போது வில் டூ த வாலண்டியர் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். அட் எ டைம் எல்லாரும் வருவாங்க, பட் கெப்பாசிட்டி கன்ஸ்டன்ட் இருக்கும். ஒரு சீட்ல 200 இருக்கிறதா உட்கார முடியும் ஒரு அட் எ டைம். ஃபர்ஸ்ட் 1 பேட்ச் ஆர் 2 பேட்ச் 2 பந்தி போடுற போது ஃபர்ஸ்ட் வாட் பிரெக்னெண்டா இருக்கவங்களோ இல்ல குழந்தைய வச்சிருக்கவங்களோ ஆர் ஏஜ்டு பர்சன் அவங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் 2 டைம்ஸ் அனுப்பிச்சுவோம். தேர் ஆஃப்டர் கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணுங்க. எனி பேஷன்ஸ் அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் அனுப்புவோம் இல்லையா, பார்த்துருக்கோமா இல்லையா. ஸோ அதை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுப்பா. ஒய் ரேஷனல் மேனர் யூ ஹேவ் டு டிஸ்ட்ரிபியூட். பிளேஸ் கன்ஷனே இல்லை, எவ்வளவு பேர் எல்லாம் போய் உட்காருங்க, எல்லாரும் சாப்பாடு போடுறாங்க, அப்போ பிரச்சனையே இருக்காது. சேம் மேனர், ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் மணி டு இன்வெஸ்ட், therefore the money is called my capital. Gita is offering one project, Krishna is also offering one project, Vijay also offering one project. Each project 5 lakhs. As a businessman, I want to accept, I want to start the project. If I'm having 20 lakhs in my hand, all the 3 projects are profitable, then accept all the projects so that I can get more and more profit. As a businessman, I want to start more and more projects. இல்லையா, ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் வேரியா இருந்தாலும் அவுட் ஆஃப் 5 lakhs ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு 10% ப்ராஃபிட், நெக்ஸ்ட்ல 20% ப்ராஃபிட், தட் ஒன் 30% ப்ராஃபிட். பணம் இருக்கிற எல்லாத்துலையும் போடும், எல்லா ப்ராஃபிட் ஐ வாண்ட். 10% ப்ராஃபிட் ஆல்சோ ஐ வாண்ட், 20 ஆல்சோ வாண்ட், 30 ஆல்சோ வாண்ட். மரைட்டார்னா லைக் ஆடிட் ஃபோம், சின்ன கிளைண்ட் வச்சுப்போம், பெரிய கிளைண்ட், பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு டூ த ஒர்க், ஐ வாண்ட் டு ஏர்ன், எல்லா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். சப்போஸ் டு ஸ்டார்ட் த ப்ராஜெக்ட் ஐ நீட் 15 lakhs, ஆல் த 3 ப்ராஜெக்ட். Available fund only 10 lakhs. Then I will rank எந்த 2 ப்ராஜெக்ட் அக்செப்ட் பண்ணலாம், ஆர் which project I have to reject. Ultimately based on what are all the project going to give the maximum profit to the company. எது least rank profit that I want, I will remove. Am I right or not? அப்ப rational manner, intelligent manner, I am investing the fund as a capital. So the capital rationing therefore applicable only in case of
restricted availability of the fund. Am I right or not? Abandoned fund இருந்தா I don't need to worry about what all the project will accept. Available fund less. Clear? Therefore, and the fund எதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும். So that within less time I can get more profit. Clear? Therefore, the concept of capital rationing arises only in case of resource constraint. Capital rationing, resource constraint. What is called resource constraint? Available fund is less, required fund is more. Am I right or wrong? Adana? Resource constraint represents what? My available fund is lesser than required fund. Available fund is less than required fund. Then only capital rationing arises. So capital rationing arises only in case of resource constraint. That is, available fund is less than required fund. Cherry, sir. Now I understood capital rationing is there. How to select? In what base you have to prioritize? In what base you have to give the rank? For that purpose, the project should be classified into two parts. We want to accept the project. In the project accept பண்றோங்கிறதுக்கு we are going to classify the project into two. One is indivisible project, divisible and indivisible project. So you should know what is called a divisible project and what is called the indivisible project. Indivisible project represent partial investment not permitted. Part of the project unable to accept. Okay. We have to take only full project alone you have to take. Yeah. If at all you have to take only full project. Part of the project, partial investment not possible. Divisible project means partial project or part of the project I can accept. Understood, Kanna? In the sense what? I want to accept the project. Geeta is offering one project and the project accept on business accept on. She is offering 5 lakhs rupees for the project. Initial investment comes to 5 lakhs. If I am having 3 lakhs, okay, Geeta madam, I will invest 3 lakhs. Haripriya will invest 2 lakhs. Both are business person, be a partner. For a profit, 3:2 ratio. Then it is called partial investment possible. Am I right? I am also investing, some other person also investing. Therefore, partial investment possible. Then it's called divisible project. Breakable project, divisible project. Few project, if at all, I have to accept full project. Otherwise, I can't accept. Where I have to full that is called what? Indivisible. Partial is not possible. Got the clarity or not? Yes, sir. So, accordingly, we have to choose the decision. In what basis you have to select the product? What are the project? What are the decision-making criteria? Decision-making criteria in case of indivisible project. Okay. Net present value is a criteria. In case of divisible project, profitability index is the criteria. So we have to choose the project based on the rank. The ranking is based on what? Net present value or profitability index, depending upon divisible project or indivisible project. Got it, my dear? Yes, sir. I'll repeat once again. Allah
We are in capital rationing. It arises only in case of resource constraint. What is called resource here? Fund is a resource. Start from the money is a resource. Therefore, available fund is less than total required fund. Then it is called capital ration. If it is a capital rationing based problem, then the project should be selected, classified into two types. It may be divisible project or indivisible project. Divisible project means partial investment possible. Part of the project I can choose, I can select. Then it is called divisible project. Indivisible project means part of the partial investment not possible. If at all I have to select full project one. Then it is called one divisible project. What called indivisible project. Okay. In case of indivisible project, the selection criteria is net present value. In case of divisible project, the selection criteria is profitability index. Accordingly, you have to choose the project. Got it, my dears? Yes. Any difficulty? Now, can you please go through the question? Krishnadas. Totally, how many projects are there, Kanna, in this question? 2 projects. Huh? In the question. 5 projects. 5 projects. 5 projects. Investment, nothing but initial investment. As a businessman, I want to accept all the projects so that I can earn more and more profit. Yeah? If I want to accept all the projects, how much a total initial investment I require? How much a total initial investment I need? 1,80,000. Add பண்ணி சொல்லுங்க. 1,80,000. 50 plus 40 plus 25 plus 30 plus 35 rupees in 1,000. How much lakhs? 180. 1,80,000. 180 agana. Yes. Sir. Required investment 1,80,000. Am I right? To accept all the project, I need 1,80,000. Got the logic or not? Yes, sir. But companies having fund, how much fund they are having? 1,20,000. 1,20,000. But shortage of resource irka? Yeah. Yes, sir. Yes. 60. Shortage of fund, shortage of resource, nothing but shortage of fund. That is called resource constraint. Available fund less, required fund is more. That's a shortage of fund. Therefore, it's called resource constraint. Therefore, this problem is based on capital rationing or not? You know, in Yes. exam, they won't specify. This student is this question is based on capital rationing. Capital வச்சுன்னு தெரியும் என்ன பண்றது PV ஃபேக்டர் இருக்கு ஓகே சார் பட் வாட் டு டூன்னு தெரியாது இல்லையா நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணணும்னே புரியாது கிளியர் வாட் ஆர் தி ரெக்யர்மென்ட் இட்ஸ் இஸ் தி क्वेश्चन மார்க் கிளியர் அப் டு திஸ் ஸ்டேஜ் ஆர் யூ கம்ஃபர்டபிள் இந்த சார்ட் எழுதிட்டியா எழுதிக்கிறோம் எழுதிக்கோ Sir. விஜி மனசிலாயுகம்னா Sir. சாய் வந்துட்டனா வெரி குட் பாய் இன்னும் சங்கர் ராமன் நிறைய லீவ் போடுறீங்க சாயை ஃபாலோ பண்றியா சரி சார் இப்போ வந்து வந்துட்டேன் சார் நடுவில் கொஞ்சம் உடம்பு இருந்துச்சு அதான் நடுவுல உடம்பு வயிற்று வலியா படுப்புறேன் சரி வேண்டாம் இப்போ ஓகே சார் இனிமே கரெக்டாக வந்துடும் பேக்கப் கிளாஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பெண்டிங் இருக்கு சார் மட்டும் முடிச்சிடுவேன் முடிச்சாச்சா முடிச்சிட்டீங்களாப்பா சாய் எழுதுறியா தூங்குறியா கண்ணா தூங்கிட்டான் இல்ல சார் எழுதிட்டு இருக்கேன் சார் ஐ திங்க் அவனுக்கும் அந்த அன்மியூட் பண்ற சிஸ்டம்க்கு டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு ஆட்டோ பிடிச்சு வந்து அவங்க போறாங்க டக்கு டக்குன்னு அன்மியூட் ஆக மாட்டேங்குது சார்
நெக்ஸ்ட் பழமாக்கணுங்களா? சரி. நெக்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோ. Total initial investment required to accept. Total initial investment required to accept all the projects. 5 adagana, all the 5 projects is rupees 1,80,000. Rupees in lakhs or rupees in thousand? Rupees 1,000. Okay, 1,80,000. Next line. Whereas available fund for the company rupees 1,20,000. Therefore, shortage of fund is equal to hence resource constraint is there. Hence resource constraint. Shortage of fund is the resource constraint there. Hence resource constraint is there. We have to solve the problem by way of. We have to solve this problem by way of capital ration. Understood by there? When capital rationing arises, logic புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Okay. Listen here. Partial investment permitted or not permitted in this question? Check panadhu. Part of the project you can accept or not possible to accept. Question la kuduthirukkom. Divisible. Yes, possible. Acceptable. Accept. Next note. Since partial investments are permitted, since partial investments are permitted, நாளைக்கு மறந்து உனக்கு கான்செப்ட் நோட்ஸோட எழுதி ஆன்சர் போட்டால் கொஞ்சம் பெட்டரா புரியும் உனக்கு. Since partial investments are permitted, this question is based on divisible project. In examination, 2 things you have to identify. Whether the problem is based on capital rationing or not, you have to identify. If it is a capital rationing, then divisible or indivisible project you have to identify. Got it? Thereafter only solution part. Understand? Now, statement of evaluation projects A, B, C, D, and E. Next. Initial investment கொடுத்திருக்கான். வேற என்ன கொடுத்திருக்கான்? Net present value also. Yes, sir. Initial investment. Since initial investment, they return the cash outflow within bracket. Okay, ma. That's why it's there within bracket. Initial investment, how many lakhs? 50,000 rupees in 1,000. 50,000. Rupees in 1,000. 20,000. 50,000. Next. 40,000.
40,000. 25, 30, 30, 35. 30. Next. What are the next one? Net present Net value present value. 15%. How much net present value? 15.4, 18.7, 18.7, 10.1, 11.2, 19.3. Okay. Now, this problem is based on divisible or indivisible? Device Revisable. Therefore, selection criteria based on PA. Profitability. Profitability index. profitability index. Okay. Now, what is the formula for profitability index, my dears? NPV. Total discounted Total discounted cash flow divided by initial Total discounted CFAT. divided by initial investment. Initial investment. Okay. Now, initial investment is available. Total discounted CFAT we need. Yes, sir. Present value is equal to what minus what? Net present value is equal to what minus what? Total Total discounted cash flow CFAT minus initial investment. Initial. Therefore, what plus what is equal to total discounted CFAT? Initial investment plus net present value equal to Understood logic? discounted CFAT. Initial investment plus net present value is equal to total discounted CFAT. No? Yes, sir. Therefore, total discounted CFAT is equal to, shall I repeat or are you comfortable? Total discounted CFAT is equal to initial investment plus net present value. Comes to 65.4 lakh. 58.7. Then 58.7 lakh, 7,000. Yeah, 58.7. 35.1. 35.1. Then 41.2. Am I right? Yes, sir. And 54.3. any doubt in total discounted CFAT? Therefore, profitability index is equal to total discounted CFAT divided by initial investment. 65.4 divided by 50 is equal to 1.308. 1.308. 08, sir. 308. Yes, sir. One point four. 1.47, sir. 1.4. 7. 1.40. 1.40. 40. 1.37. 37. 37. 37 or 3 adagam. 37. Okay. Next. 1.55. 1.55. 1. Any difficulty, my dears? Yes, sir. Next. Based on the same, ranking will be there. Yeah. Eduk invest first upon rank.
First rank for E. E. 1.55. Yes. Second rank is for B. third rank, C. C. fourth rank, D. A. and up to this stage, are you comfortable? Yes. All are comfortable, my dears? Yes, sir. Yes, sir. Based on the rank only, we have to allocate the mark. First, the copy பண்ணிக்கிறியா? Not. Got it, my dears? Next, Palamakana. Good response. Yes, sir. Now, Sir. statement of allocation of fund. And
maximum net present value profit. So எப்படி allocate பண்ணா I can get maximum profit, maximum net present value. பார்க்கலாமா? Based on the rank, we are going to allocate the fund. First rank, second rank, third rank, fourth rank, and fifth rank. Projects. First rank projects are E, sir. E. Second rank project B, B, B. Third rank C, Hmm. D, D. A. அடக்கணும். B and yes, D. sir. D D and A. A. To start the project, you have to invest the fund. That's called initial investment. Project E requires how much? First, I have to prefer first rank project. Yeah, other than investment. I will invest only the maximum profitable project. In first rank project, what are the initial investment? 35. 35. I have to invest 35 lakhs to start the first rank. At any cost, my total initial investment should not increase or more than quarter. Maximum amount, how much I can invest? 1,20,000. 1,20,000. 120 எடுக்கணும். Yes, sir. 1,20,000. There 120 rupees in thousand. So Hmm. maximum I can invest only 1 lakh. 1,20,000. Yes, sir. Out of 120, 35 I have invested in first rank fund. Clear? Now, for that I will get the benefit of nothing but net present value of. If I am going to accept that project, if I am going to invest in that project, I can get net present value of how much project E. 19.3. 19,300. 90 కదా? 19. 19, sir. 19. 19. Okay, 19.3. 3. It's a profit I can get. Then project B, how much the initial investment? 40,000. 40. 40,000. How much net present value I can get? 18.7. 18.7. Project C, 25. 25. 25, sir. 25. 10.1. No? 10.1. 10.1. 10.1. 10% value. Project D, 30. 30. 30 and 11.2. 11.2. 11 point. 11.2. Before that, Okay. total 120 இருக்கும் இல்லையா? 30 plus 40 plus 20 எவ்வளவு ஆச்சு already? 3 projects க்கு. 130, sir. 130. Balance 15. No. Out of 120, 35 invested in first rank project. Second rank Yes. project 40. Third rank for 25. எவ்வளவு already invest ஆயிருக்கு? 100. 100. And then balance, how much you are having still? 20. 20. But to accept the project D, how much you need? 30,000. 30 you need. But you can 30. invest only 20 only you can invest. Am I right or not? Yes, sir. Even though they need 30. Partial investment permitted. If it is not permitted, we can invest D. Am I right or not? Hmm. Partial investment permitted. We can invest only 20. 20. Or not? Yes, sir. That's why I'm writing restricted to 20 input. Why restricted to? நம்ம கிட்ட ரெக்கார்டு ஃபண்ட் அவ்வளவுதான் சார் இருக்கு. Clear? Yes, sir. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா net present value of project D how much னா? 11.2, sir. 11.2, sir. 11.2. If I invest 30 lakhs, am I right or not? Yes, sir. But I'm going to invest only 20. 20. 20. 30. How much I can get return? 2/3 only you can get. Yeah. Yes, The sir. return should be. Yes, sir. 7.4. 7.47. 47. Understood the logic or not? Yes, sir. If I invest entire 30 lakhs, I can get 11.2. But I'm going to invest only 20 lakhs so that I can get only 7.7. Project Sir, A, I can't invest anything in project B. Am I right or not? Therefore, maximum net present value எவ்வளவு கிடைக்கும்? If I'm going to accept, how much the maximum profit I can get? 55,567. 55 point. 57. 57.
இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? Yes, sir. It's, இதான் மேடம், என்ன டவுட் மேடம்? Sir, in case if the project is indivisible அப்படின்னா நம்ம இங்க இந்த C ஓட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கணுமா சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? Then we have to selection criteria based on net present value எடுப்போம். ஓகே. அப்ப மாறும் இல்லையா? என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் காம்பினேஷன் வரும், A plus B எடுத்தாங்க, B plus C என்ன கம்பைன் பண்ணி. ஓகே. Interesting some are not, my dear. Yes, sir. So this heading is statement of allocation of first rank. Please, Fund statement of Fund allocation of fund is nothing but initial. Completed, my dears. Yes, sir. Next. Understood the concept of capital rationing? yes, sir. Shall we solve the same problem in case of divisible? That is, in case of indivisible. The problem they said it's a divisible project. Am I right? Yes, sir. If indivisible, shall we try? போடலாமா? உங்கராக மாத்தி கேட்டானா எக்ஸாம்ல இல்லையா? அங்க ட்ரை பண்றது ட்ரை பண்ணிடலாமா? Yes, sir. If project are divisible, if the divisible project house, shall we try பண்ணலாமா? Indivisible. The indivisible. Okay, indivisible projects are indivisible. Previous one divisible. In case of indivisible, what are the criteria for selection? Net present is not value, sir. Net present Present value. Am I right? Yes, sir. Project. I think net present value given in this question itself. Clear? Yes, sir. Since this question is based on divisible, they are given. Otherwise, net present value compute பண்ற மாதிரி வச்சு. புரியுதா? They won't give ready-made basis net present value.
net present value and rank. Based on that, you have to rank. Am I right? Logic புரியுதா கண்ணா? Suppose Yes, sir. same question indivisible இருந்தா net present value direct கொடுத்துட மாட்டான். They won't give. You have to identify net present value. Thereafter, you have to solve the problem. Okay, sir. Project A, B, C, D. Net present value of project A, 15.4. 30.7. 30 point, 18.7. 18.7. 18.70. 10.1. 10.1 akana. Yes, sir. 10.1. 11.2. Next unapa 11.2. 11.2. 19.3. 19.3. First rank for For E. C. second rank for B. B. Bravo. A, A. B. C. right akana. Yes, sir. Based on the rank, we have to allocate. Yeah. Now, available fund 120 lakhs. Yeah. Yes, sir. Yes. I will take the first rank project. What is the first rank project? E. E. For E, how much I need? Initial investment 35,000. 30 edagana. Sorry, 35. 35. Plus second rank project, how much I need? Second rank project is what? T. B. 40. How much I need? 40. 40. Sir, B. B, sir. Second rank B. project. Second one B. Second one. For B, I need 40. third rank project. A, A. A is I 50. need 50, sir. total all over the par 35 plus 40 plus 50, 120 kulla irukanum. 125. 125 ah. Yes, sir. அப்ப முடியாது இல்லையா? எவ்வளவு அவைலபிள் இருக்கு? 120 minus 35 minus 120. 40 எவ்வளவு எவ்வளவு இருக்கு? 75. 120 minus 35 45 தான் சார் இருக்கு. 45 தான் இருக்கு. 45 தான் இருக்கு. A முடியாது. What are the next best we can take? E and B எடுத்தாச்சு. C or D? C or E எதை எடுக்க முடியும்? D, sir. I'll repeat kanna. Totally you need 120 lakhs. Am I right? Okay, sir. Yes, sir. Total fund 1 lakh, 110 lakhs. Out of which 35 lakhs you invested in B, 40 lakhs you invested in B, balance எவ்வளவு இருக்குன்னு? 45 இருக்கு சார். D எடுக்கலாம். D. D வந்து B 30. and sir. D. D எடுக்கலாமாப்பா? Yes, sir. For D, Yes. how much I can take? How much I can invest? 30%. 30 எடுக்கணும். Yes, sir. Out of 45 I can invest 30. Clear? Here balance unutilized fund இருக்கும். Because if at all I have to take full project and late. So the most preferable project is what? E, B and D. Okay? Net present value of இது initial investment. Am I right or not? Yes, sir. It's the project we have chosen based on the rank. What is the resultant net present value? NPV. 19.3 plus. E, how much? 19.3. 3. B, how much? 18.7. 18.7. 18.7. And D, 11.2. 11. 49.2. So maximum profit comes to 49.2. Even you can change the combo, you will get less than this profit only. Or idni or not. இதோட profit Yes, only. sir. வேற எந்த காம்போ போட்டாலும் இதோட profit குறைச்சலாம். Therefore, it's the maximum profit. So always listen here. Always divisible project gives more profit than indivisible project, because individual project all the fund we can deploy. இல்லையா full fund நான் proportionate எடுத்துக்க முடியும் ratio. But divisible, indivisible means idle fund will be there.
ஏன்னா பேலன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சு பேலன்ஸ் ஃபண்ட் இருக்கும். அந்த ஷார்ட் சின்ன ஃபண்ட் எதுலையும் போட முடியாது. ஐ கான்ட் இன்வெஸ்ட் ஆன் தட். தட்ஸ் வை. காட் த கிளாரிட்டி கண்ணா? Yes, ஜெயந்த் sir. புரியுதாப்பா? Yes, sir. மருகனே, enjoyed the concept, both divisible and indivisible. Yes, sir. Muchacha, Yes, sir. Yes, sir. now we can go to previous question. MIRR, such an interesting concept. கத்துக்கலாமா? கேபிட்டல் ரேஷனிங் கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. எல்லா சமயம் ஒவ்வொரு கான்செப்ட் லேர்ன் பண்ணிடணும். ஸோ தட் எப்படி கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். பாஸ் பண்றோம், மாஸ் கான்செப்ட். ஸ்ரீ கூட எப்படி மேடம் எஸ் சார். இன்வால்வ் ஆயிட்டீங்க? அப்படியே மேடம் வந்துட்டாங்க. மேடம் ட்ராக் பண்ணிட்டாங்க. எஸ் ஸ்ரீ மேடம் படிங்க மேடம். Page number 30, question number 15. And you know, okay, sir.
Yes. An investment of rupees 1,36,000 yields the following cash inflows: profit before depreciation but after tax. Determine MIRR considering 8% as cost of capital. First year rupees 30,000, second year rupees 40,000, third year rupees 60,000, fourth year rupees 30,000, fifth year rupees 20,000, totaling 1,80,000. ஆரம்பிக்கலாமா? Yes, sir. Yes, sir. It's purely based on reinvestment concepts. Frequently, they may ask 5 mark get into MIRR, they may ask 4 to 5 mark. By way of solving the problem, I'll give the conceptual clarity. In the this one problem is more than sufficient. Okay, to score 4 to 5 mark. Okay, in the format அப்படியே follow பண்ணிக்கோ. Like IRR, here also complicated formulas are there. Even IRR, I have not taken the formula. Right? Instead of that, conceptually I ask you to solve one positive and negative in between. Right? If you refer the input material, you have the what complicated formula. If possibly you can understand, otherwise what? Better solve by way of concept. That is easy for you. Because in IRR, we need zero profit. So in between positive and negative, very easy for it to identify the zero. And the concept easier. Yes, sir. So same. Yes. Here also, instead of using the complicated formula, by way of concept, I would like to solve the problem. This is easier. Okay, for 5 marks, this is more than sufficient. MIRR, modified internal rate of return. With respect to modified internal rate of return, here, how many years info available? 5 5. years. 5 years. 5. Yes. Here, 1, 2, 3, 4, and 5. CFAT given in this question. 30,000. What about the CFAT of year 1? 30,000, sir. 30,000. 30,000. 40, Year 2, 40, 40,000. 40,000. 60, Next, 60,000. 60,000. 60,000. 30,000, 30,000. 30,000. 20,000, And 20,000. 20,000. the cash. Then, reinvestment rate, nothing but the percentage. Reinvestment rate. Instead of PV factor, we are computing what? Reinvestment rate factor. It's popularly called reinvestment rate factor. At what percentage? 8%. 8%. Listen here. The concept became reinvestment factor. It's a simple concept. If you understood, that's all. The problem solved. Here, time value of money applicable. Am I right? First year, second year, third year, fourth year, and fifth year only you are getting. Am I right? Now, first year you are having money. How much cash you got it? 30, 30,000. 30. And the 30,000 I don't want to keep. I want to invest again. Like what? Fixed accumulated interest program. Cumulative interest concept. Yes, sir. Yes, sir. 1 lakh invest pandren. For example, 10% interest. End of the year, you'll get 1,10,000 or 1,10,000 plus extra amount. That's 10,000. I'll repeat once again. You're investing 1 lakh rupees. 10% interest arrangera.
in FD, end of the year, you will get 1,10,000 or more than 1,10,000. More than 1%. Then 1,10,000. Because that is called what? Cumulative interest. Cumulative interest. Flat fixed rate of interest na 1 lakh plus 10,000, 1,10,000. Right? என்ன 1,10,000. So 1 lakh rupee invest பண்ணு. அதுல 10% எவ்வளவு வருது பாரு. 10% on 1 lakh. 10,000. 10,000 for the 12 months. Divided by 12 போட்டா per month எவ்வளவு வருது? 1,000. 10,000 by 12 போட்டா எவ்வளவு வருதுக்குன்னா? Yes. 833. 33. Huh? 833 rupees. 833. அப்ப second month you are having fund 1 lakh plus 800 rupees plus. Right or not? Yes, sir. அப்ப 1 lakh plus 833 is equal to second month. In that second month 10% போட்டு by 12 போட்டா you'll get what? Logic புரியுதா இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஒரு மாசம் 1 lakh இருக்குண்டாங்கன்னா செகண்ட் மந்த் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து 1,800,000 ரூபாய் இருக்கும் இல்லையா? தேர்ட் மந்த் இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து அப்ப பார்த்தா அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்களா இல்லையா? ஆர் இயர்லி பேஸ்க்கு வச்சுக்கோ. 1 lakh and 10,000 வச்சுக்கோ ஈஸியா. 1 lakh ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், எண்ட் ஆஃப் இயர் 1,10,000. அப்ப செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் போடும்போது 1,10,000 10% போட்டாகணும். Am I right or not? I can't solve only 1 lakh rupee. Got the logic or not? Yes, sir. End of the 10,000 interest to set interest because that money also with the bank only. Got the logic? That is called what? Cumulative interest. Interest set to for. So Prida Ganna? Yes. Therefore, same manner. Here first year I got 30,000 rupees. என்ன பண்ணுவேன்? அதை again invest பண்ணா again 8% எனக்கு கிடைக்குமா இல்லையா? Clear? How many years I can invest? That 30,000 I can invest for how many years? 5 years. Remaining 4 years தான் இல்ல, end of the first year தான் I'm getting 30,000 இல்லையா கண்ணா? Yes, sir. அப்ப remaining 4 years I can invest. Right? Second year I got 40,000. என்ன பண்ணுவேன்? அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணா Remaining 3 years. Remaining 3 years. Third year I'm getting 60,000. If I'm going to reinvest 2 more years further invest பண்ண முடியும். Right or not? Yes, sir. Fourth year I'm getting 30,000. அதை 1 year திரும்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். Because I want the end fund in 5th year only. Right? Yes, sir. Interest on interest mari cash flow again I will get more cash flow. Am I right or not? Yes, sir. So that is called reinvestment concept. Understood the logic behind reinvestment concept? Kutti concept da puriyudha puriyaniya? Yes. Solution part is very easy kan. Now we are going to reverse side. 8% time value of money 1 rupee only. Am I right? Okay na ore last year the value become 1 because immediately you are going to take money as it is. Suppose that last year 5th year I got 20,000 profit. 20,000 profit of that year is equal to 20,000 only. Am I right or not? And the third year you are getting, for 4th year you are getting 30,000. Other 1 year you can invest. Am I right? If I'm going to invest 1 year, 8% extra kadikkum, right? Appa 1 sir, like plus rate, sir. 1 plus 8% is equal to how much kanna? 1.08 rooms. So I won't get 30,000. 30,000 plus the 8% also will get. Am I right or not? Yes, sir. Similarly, இதுல ஒரு 8% எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் போன வருஷத்துக்கு இல்லையா? Add again 8%. 1.08 plus 8% is equal to 1.16. 1.16. இன்னதா இருக்கா? அவ்வளவுதானா? 64. 1664 I am getting it. Yeah. Out of which again I am getting 8% in the second year. 1.2597. 97. In first year again I will get 8%. 1.3605. 1.3605. Simple logic, Anna. Yes, sir. Year 1, if I am going to invest 1 rupee for the 5 years, end of the 5th year, 1 rupee 36 paise I can get interest rate. Am I right? Year 2, if I am going to invest 1 rupee, I will get additional 25 paise only. Am I right? Because remaining 3 years investment.
Year 3, if I'm going to invest 1 rupee, I'll get additional 16 rupees. 16, yeah, or 16 paise. Year 4, if I'm going to invest 1 rupee, I'll get 8 paise because 8% interest. Year 5, 1 rupee is equal to 1 rupee. Am I right? இதுல இருந்து முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் போனோம், இப்ப லாஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வரும். வாட் லாஜிக் காரணா? Yes, sir. Yes. Therefore, our cash flow எவ்வளவு வருது பாருங்க. Our cash flow is equal to 3,30,000 into 1.3605 அப்பா. Yes, sir. Yes, sir. சம்ஸ் எவ்வளவுப்பா? 360. 40,815. 40,815. 4.66. 41, sorry, 40, 40,815. 81. Similarly, 40,000 into 1.2597 is equal to 50,388. 380. next. 99,640. Sorry, sir. 69,984. 984. 69,984. 984. Jayanth, புரியுதாப்பா? 32,400. 32,400. 32,400. 20,000. Total logic அண்ணா, total எவ்வளவு வந்திருக்கு பாரு. 2,13,586. 2 lakh 13,586. Listen here. Mathematically, if we see, we got the profit of 30 plus 40 plus 60 plus 30 plus 20 எவ்வளவு? 1,80,000. 1,80,000. 80,000. அதை நான் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேனாக்க 2,13,000 மாறிடும். Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. Got the clarity, Ganna? Okay? Okay. Now, இதை முதல்ல நோட் பண்ணிக்கோ. அபிஷேக், புரியுதாப்பா? Yes, sir. Sir, all these years are like end of the year, sir. Yes. Not beginning. That is called terminal.
கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? Yes, sir. Now, all of you take your calculator, do what I say. நான் சொல்றது புரியுதான்னு பாரு. 30,000 into 8% is equal to, sorry, I'll repeat once again. திரு வாசலின் போடுறீங்களா? Yes, sir. 30,000 into 8% plus equal to எவ்வளவு வந்திருக்குன்னா 32,400. 32,400. 32,400. for the year 32,400. into 8% plus equal to how much you got it 34,900. 34,992. per year into 8% plus is equal to 37,791. into 8% plus equal to 40,815. 4 years reinvest பண்ணா 40,815 வந்திருக்காங்க. இட்ஸ் கால்ட் குமுலேட்டிவ். 8% ஆட் பண்ணி 8% ஆட் பண்ணி 8% ஆட் பண்ணி நம்ம 4 year இன்வெஸ்ட் பண்ணா 30 become 40,000 ஆயிடுது. Got the logic na? Yes, sir. Shall I repeat once again or are you comfortable? Comfortable, sir. Yes, sir. Comfortable? Yes, Only sir. 30,000 போட்டிருக்கேன். Add 5%, 8%. End of the year 30,000 plus extra amount இருக்கும். அதுல add 8%. Second year end add 8%. Add 8%. Fourth year போது 40,000 ஆயிடும். Got it? Yes, sir. Abhishek புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Repeat once again. Are you comfortable? Yes, sir. Comfortable, Yes, sir. comfortable. Sir. Comfortable. இந்த லாஜிக் புரிஞ்சா போதும். Up to this stage you only know kana. Yes, sir. Yes, sir. பண்ணிடும். MIRR. We have to compute MIRR based on the same. Now, what is the present value of investment? There is initial investment is how much? 30,000. 1,36,000, sir. இல்லையா? 1,32,000 only are investing. Am I right? Yes, sir. Whereas future value of your total cash flow எவ்வளவு இருக்குன்னா 2,30,586. how much you are getting? Point 6367. 636. 0.63 67. 6 இருக்கா? Yes, sir. Way to compute. Are you able to follow or not? Instead of playing the complicated Yes. part, simplest way. Today I invested 1,36,000. In future I am going to get, because of that I am getting 2,38,000. Am I right? Are you with me or not? Yes, sir. In which year I am getting 5 years investment? Right? This is for the 5 years. Am I right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Refer in your PV table. In which percentage? 5th year மட்டும் பாரு. Because 5 years day project. In 5th year, the discount factor is approximately 0.6357. Not exact option, approximately. 5th year PV factor in your table. In what percentage? Sir, 6.6209 in 10%, sir. Check பண்ணிக்கோ. 8% கொடுத்துருக்காங்களா சார்? 0.6806, sir. 6 நமக்கு வந்து 63 இருக்கு இல்லையா? அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க 90 அத பாருங்க. 9 வந்து 0.6499, sir. எது நியரஸ்ட் இருக்கு 63 க்கு?
கம்மியா இருக்கணுமா அதிகமா இருக்கணுமா சார்? இதோட நியரஸ்ட் இருக்கணும். அது very close to 6.3, At 6.7. 10%, அப்படின்னா 9% தான். 10% 9% சார். 10% வந்து லெஸ்ஸா இருக்கு. லெஸ்ஸா இருக்கு சார் 10%. Very nearest தான் பார்க்க போறோம். Okay. ம். Therefore 9% 9%. closer to that. Am I right? ஓகே சார். MIRR is equal to 9%. ஈஸியா இருக்கா இல்லையா? yes, yes. பெரிய கம்பசூத்திரமான வேலை கிடையாது. அவ்வளோ ட்ரிக்ஸ் லாஜிக் புரிஞ்சா வெரி ஈஸி. இதை போட்டு காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபார்முலா மக்கப் பண்ணிட்டு போஸ்டிங் தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஈஸியா இருக்கா இல்லையா கண்ணா? ஸ்ரீ புரியுதா கண்ணா? Nice. How much the inflow invest பண்ணேன், how much the total outflow you are getting it, that trade because 5 years 5th year காலத்துல பார்த்துட்டே இருப்பான். It's the easiest way to solve the problem. இது ஈஸியா இல்லையான்னு உனக்கு தெரியணும்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பாரு, ஐஆர்ஆர்ல ஒரு ப்ராப்ளம், எம்ஐஆர் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பாரு. ஆஃப்டர் உயிரோடு இருந்தா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம மீட் பண்ணி டிஸ்கஸ். என்ன கிருஷ்ணதாஸ் ரைட் தானே? ஆல்ரெடி பர்சன் ஹூ tried on their own, they know the suffer, right? They know the pain of. Yes, sir. கிளாஸுக்குலாம்டா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் போட்டு அப்புறம் வந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் சொன்னா நம்ம மதிப்பான். அந்த பெயின் எல்லாம் சிம்பிளை பண்ண அப்புறம் தெரிய மாட்டேங்குது இல்ல மேடம்? சார் இப்போ இந்த 9% கண்டுபிடிச்சோம்ல சார், ஆ. இந்த கான்செப்ட் இந்த 9% நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்தரா என்ன பண்ணணும்? இத மாடிஃபைட் இன்டர்னல் ஐஆர்ஆர் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? எஸ் சார். மாடிஃபைட் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் சார் ஐஆர்ஆர் வந்து அங்க 2% வச்சு கம்ப்யூட் பண்ணோம், என்பிவி வந்து 0 வர்றதுக்காக. அது ஜேஆர்0னா there is no reinvestment concept. ஓகேவா? இது ஓகே சார். reinvestment concept தான் என்ன பண்றோம்? நோட்ஸ் கொடுக்கணும் எழுதிக்கோ. so that ஓகே சார். கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? Notes for a better understanding. After completion of this, kindly make a note. There are several limitations in IRR. Hence, There are several limitations. in IRR. IRR. Hence, MIRR, that is modified internal rate of return, addresses some of these deficiencies. For example, it eliminates multiple IRR rate. Okay, Haripriya, it eliminates multiple IRR rate. It addresses the reinvestment rate issue. Reinvestment rate issue. It addresses reinvestment rate issue. Okay. This method is also called terminal value method. This method is also called terminal value method.
Under this method, all the cash flows apart from the initial investments are all the cash flows apart from the initial investments are brought to the terminal value BROUGHT, brought to the terminal value using an appropriate discount rate, using appropriate discount rate, usually the cost of capital. The same 8% apply பண்ணோம், that's called cost of capital. Usually the cost of capital. This results in single stream of cash flow in the terminal year. The MIRR is obtained by assuming a single cash outflow in a zeroth year, zeroth year, and the terminal cash flow as mentioned above. The discount rate which equate the discount rate which equate the present value of terminal cash flow cash inflows to the zeroth year outflow is called MIRR. என்ன சொல்ல வரான்? இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லையா and total inflow in which rate which match up, that rate is called MIRR. The discount rate which equate the present value of terminal cash inflow. மாத்தி போட்டோம் இல்லையா, terminal cash inflow, zeroth year cash outflow, nothing but initial investment. எப்ப மேட்ச் ஆகும்? total investment, okay, reinvestment பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு, zeroth year எவ்வளவு இருக்கு, nothing but initial investment. எப்ப மேட்ச் ஆகும்? In which rate is going to match? That rate is called MIRR. புரியுதா கண்ணா? Yes, sir. Yes, sir. So MIRR is a beautiful concept and easily, and the tricks தெரிஞ்சா it's very easy for it to understand. Right? Yes, sir. இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு 1/5 1/5 of the 5 year நாக்க 1/5 of the square root of எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இருக்கு.
இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் மேக்ஸ் அதையும் ஒட்டே பார்த்துக்கோ. எல்ஸ் இது போதும்னா இது ஒன்று பார்த்து 5 marks இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் ஐ ஃபெல்ட். சார் ஃபார்முலா எழுதலன்னு மார்க்லாம் ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்களா சார்? அந்த ஃபார்முலா அப்படி எழுதல உண்டு, ஆனா கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி போகும்போது ஃபார்முலா தேவை இருக்காது ஓகே சார். இல்லையா? எல்லாத்தையுமே கான்செப்ட் சால்வ் பண்ண முடியாது. கிளியர்? அப்ப இந்த ஸ்டெப் மார்க்கும் உனக்கு வந்து இந்த டேபிள் போடுறது டெர்மினேட் தியரி இந்த டிக்டேட் பண்றது எழுதுறோம் இல்லையா, அதுக்கு ஃபுல் மார்க். ஓகே சார். So that means at MIRR, all my inflows and initial investment, it will be like equal to 0, right, sir? எஸ் மேம். ஐஆர்ஆர்ல ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாம இன்ஃப்ளோ இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்ஃப்ளோ. ஹியர் ஆஃப்டர் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கும் அதையும் பார்க்கணுமா இல்லையா? தட் இஸ் வாட் யூ ஆர். Since we have reinvestment, MIRR will be always higher when compared to IRR, right, sir? Yeah. The discounting factor will be more. எஸ் மேம். Okay. in ஐஆர்ஆர் பார்க்கும்போது we don't do any reinvestment, right? Ah. cash flow total okay வச்சு போட்டோம். Hmm. after doing reinvestment ஏன் அப்படியே கேஷ் வச்சுட்டு இருக்கேன்? every year I'm getting profit out of the business. அது again reinvest பண்ணுவேன். first year on the profit, another 4 years second year profit. அப்ப end of the project போகுது I will get more inflow than what actual inflow. That concept is called in which rate it's going to tally. Inflow is equal to outflow. That rate is called MIRR. Happy? Sure. Worth attending the session? Yes. Yes sir. Yes, sir. Good. What all the concept you all learned today? Capital ratio, MIR. Ajit or not? Yes, sir. The two concepts எவ்வளவு ஆச்சு கத்துக்கிறதுக்கு? We took Almost 2 hours. 1.5 hours, sir. 2 hours. That's why any professional examination, how many problem you are going to solve is not important. How many concept you learned, that is important. That's logic or not? இப்போ 5000 போட்டு கொஞ்சம் இன்னும் 5000 10 ப்ராப்ளம் போடலாம் இல்ல 5 ப்ராப்ளம் போடலாம் இல்லையா? ஆல்ரெடி லேர்ன்டு, பட் இஸ் த வேஸ்டிங் ஆஃப் டைம். ரைட்? அப்போ எவ்ரி கான்செப்ட் இட்ஸ் டைம் கன்சூமிங் ஒன்லி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒன்லி டைம் கன்சூமிங். இதே 1.5 hours ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் செஷன் வைக்கிறோம். MIRR போடுறேன், கேல்குலேஷன் போடுறேன். 4 நாள் 8 ப்ராப்ளம் போட்டுடலாம். யூ கேன் சால்வ் minimum 7 to 8 problem. Right or not? Yes. First time you have to invest quality. Thereafter rest of the time easy. Thereafter what is called MIRR, what is reinvestment, இதான் சொன்னோம். What is called capital ratio, what is டக்குன்னு போட்டுற போறேன். Right? Available பண்ண ரெக்கவர் பண்ண net present value கிட்ட கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அப்ப the same 1.5 hours if I am going to solve similar problem or what problem as well as capital rationing, at least 68 problem you can easily solve. Right or not? Yes. Yes, So sir. you have to spend some quality time. எல்லா கான்செப்டும் கத்துக்கணும். கிளியர்? ஏன்னா ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டே வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம்? குவான்டிட்டி பார்ப்போம். எவ்வளவு குவான்டிட்டி போட்டுட்டே இருப்போம். எனக்கு அவ்வளவு டைம் கிடையாது இப்ப. கிளியர்? ஆல் த 6 papers you have to complete. Understand? எல்லா வெரைட்டியும் கத்துக்கோ. Thereafter சார் கேபிட்டல் ரேஷிங் எல்லாம் புரியல சார், அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம் போட்டு பாரு. MIR கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு சார், another 2 problem you are going to work out. Clear? That's the reason every problem we give the what? Homework question also, assignment question also. Ada போட்டாலே பாஸ் பண்ணிடலாம். Thereafter you are going to write the test also in topic wise. That itself more than sufficient. Clear? So all varieties of the problem you have to do instead of what? Mere number of problem. 10 problem போட்டாலும் 10 variety கத்துக்கோ. Understood? So that easily can solve all the problems in main exam. All are happy with today's concept? Yes. Yes sir. சார் இதே மாதிரி நோட்ஸ் எல்லா क्वेश्चन எல்லா ஆன்சர்ஸ் எனக்கு காதுல விழல கண்ணா என்ன சொல்ற ஹரிப்ரியா என்ன சொல்ற?